लर्न फ्रेंच चैनल में आप सबका स्वागत है। चलो आज सीखते हैं लिव अप। लिव अप पार्टिक दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ ईआर वर्ब। चलो देन लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिवाइज ईआर वर्ब जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। सो हियर आर सम लिस्ट ऑफ ईआर वर्ब। एक एक करके देखते हैं। अबिते, अबिते मीन्स टू लीव। जैबित, tu habit, ilelo habit, nous habitons, vous habitez, il elle habite. Vivre, vivre is to stay. Je vis, tu vis, il elle vit, nous vivons, vous vivez, il elle vivent. Visiter is to visit. Je visite, tu visites, il elle visite, nous visitons, vous visitez, il elle visite. Écouter means to listen. J'écoute, tu écoutes, il elle écoute, nous écoutons, vous écoutez, il elle écoute. Demander is to ask. Je demande, tu demandes, il le demande, nous demandons, vous demandez, il elle demande. Regarder, regarder is to watch. Je regarde, tu regardes, il le regarde, nous regardons, vous regardez, il elle regarde. Now, we'll start CER verb. This is first group of CER verb. So हम लोग क्या करते हैं CER verb में for new form हम लोग before new form we put cedil for this C. Generally we put this cedil before A and O. So A और O से पहले हम यहाँ पे cedil लगाते हैं. Remaining conjugation is same. So je lance means je lance la balle. So I throw the ball. Tu lances means you throw. Tu lances le ballon. You throw the ball. Elle, lance. So il lance a caillou. So he throws a stone. Nous lançons. Nous lançons des fléchettes. We throw darts. Vous lancez. Vous lancez des vous lancez les dés. You throw dice. Elle lance. ENT is always silent. So, elle lance they flowers. Is they throw flowers. Here, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है. So, new form के लिए we put cedil for this C. This is only difference. Get it? Next ER subgroup is GER. So what happened for again for new form ये new form के लिए हम यहाँ पे G become GE. We are not putting only G. यहाँ पे हम सिर्फ G नहीं रख रहे, G की जगह पे हम लोग यहाँ पे GE ऐड कर रहे हैं. So this is nous bonjour, not nous mangeons, nous mangeons. So je mange une pomme. I eat an apple. Tu manges de pain. You eat some bread. Il le mange, il le mange. Elle mange une banane. She eats a banana. Nous mangeons, यहाँ पे we put E as it is. ये हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं. Nous mangeons des légumes. We eat vegetable. Vous mangez. So, vous mangez du riz. You eat some rice. Il le mange. Il mange des gâteaux. They eat some cake. So, यहाँ पे क्या याद रखना है? New form में E remains same. So, this is manger. Next one. That is ELER verb. So, ELER verb में what we do? So ELER verb में we put double L instead of this single L. We put double L for E, ES, E and ENT and D. And for nu and vu form यहाँ पे single L ही रहेगा. Otherwise throughout the conjugation we are putting double L. Exception is only nu and vu. Okay, so j'appelle means j'appelle mon ami. I call my friend. Tu appelles ta mère. You call your mother. Il l'appelle. Il appelle son frère. He call his brother. Nous appelons a taxi. We call a taxi.
vous appelez le médecin. You call a doctor. Elle appelle, so elle appelle leurs parents. They call their parents. So यहाँ पे याद रखना है exception is only nu and who form. Otherwise, we put double L throughout the conjugation. Next is ETER verb. So same rule as ELER verb. We put double T throughout the conjugation. Only exception is nu and who. So je jette means I throw. Here we take example of jeter means to throw. Je jette la balle. I throw the ball. Je jette, tu jettes les papiers. You throw papers. Il le jette. Il jette une pierre. He throws a stone. Nous jetons. Here we are putting only single T for nu and who. Nous jetons le déchet. We throw trash. Vous jetez vos sacs. You throw your bags. Elle jette les fleurs. They throw flowers. Next verb, vailleur. So what happens with vailleur verb? For vailleur verb, we remove this Y and we put I throughout the conjugation, except nu and who. For nu and who, we put Y as it is. So, je balaye la chambre. I sweep the room. Tu balayes le sol. You sweep the floor. Il est le balaye. So, elle balaye la cuisine. See, sweep the kitchen. Nous balayons la maison. We sweep the house. Vous balayez le trottoir. You sweep the sidewalk or pathway. Il le balaye, so il balaye les escalades. They sweep stairs. So this is for vailleur verb. Next is change of accent. So change of accent means here for if we take verb lever, L-V-L-E-V-E-R. So in lever original verb there is no accent, but while conjugation we put accent graph here. So je lève means je lève la main. I raise my hand. Tu lèves la tête. You raise your head. Il le lève. So il lève a drapeau. He raises a flag. Nous lèvons. So for nous and vous form there is no accent. So all these verbs we have exception of nous and vous form. Nous lèvons la main. We raise our arm. Vous levez les yeux. You raise your eyes. Il lève des questions. They raise questions. Now, here, axo changes. So, for some verb like préférer, so préférer, espérer. तो espérer, préférer means to prefer, espérer means to wish. तो इन सब verb में क्या होता है? So in original verb there is axo. So this E and this E there is axo, agu. But while doing conjugation, we put axograph on this second E. But only exception is nu and who form. Nu and who form के लिए हम यहाँ पे graph नहीं use कर रहे. We use only agu as it is the original form. So, je préfère le chocolat. I prefer chocolate. Tu préfères les pommes. You prefer apple. Il préfère les films d'action. He preferred action movies. Nous préférons. So, see here we are using accent IQ. Nous préférons la musique. We prefer music. Vous préférez vous préférez le thé. You prefer tea. Elle préfère. So, elle préfère les chiens. They prefer dog. Now, here is a list of whatever we have done till now. So यहाँ हम अलग example लेके same we see that example that verb. So CR. So CR it is placer. Placer means to place. Je place, tu places, il est le place.
nous plaçons, vous placez, il, elle place. Now, JR. So, JR is manger also, voyager also. So, je voyage, tu voyages, il, elle voyage, nous voyagions, vous voyagez, il, elle voyage. ILER verb is modulier. Je module, tu modules, il, elle module, nous modulons, vous modulez, il, elle module. Acheter. Acheter means to buy. So, j'achète, ITER verb. J'achète, tu achètes, il, elle achète, nous achetons, vous achetez, il, elle achète. Now, essayer, j'essaie, tu essaies, il, elle essaie, nous essayons, vous essayez, il, elle essaie. Célébrer. So, to celebrate, je célèbre, tu célèbres, il, elle célèbre, nous célébrons, vous célébrez, il, elle célèbre. Promener is to take walk. Je promène, tu promènes, il, elle promène, nous promenons, vous promenez, il, elle promène. So, nous and vous form के लिए हम यहाँ पे accent use नहीं कर रहे. Now, key points to remember. So, CR verb में क्या देखा? So, CR verb में we put sedil. Sedil we put for new form only. Now, for GR verb में we put GE for new form only. Now, for ELER verb, this L becomes double throughout the conjugation. Only exception is nu and vu form. ETR में same rule. YR में Y become I. Only exception is nu and vu. Now for ER celebrate, here we put accent graph. And for pronoun verb, here we put accent graph. Exception is nu and vu form. Thank you. Please subscribe.